اتدرب على ان هو يصد بالشمال وهو اصلا ما كانش بيلعب بدي اصلا. المهم ان هو ابتدى يتعامل بالسلوك ده لحد ما لعب المصارعه وكسبها، والناس كانت مستغربه جدا هو كسبه ازاي. هنا الشخص ده استخدم تفكيره مش عضلاته. تمام؟ وحقق نجاح ضخم جدا في الفتره دي. انتوا بعتونا ليه يا جماعه؟ فين الصوت؟ الصوت مش شغال، المشكله في طب انا ممكن لا المايك، ممكن تحط المايك وعن طريق المايك هو صوت اللابتوب بس مش شغال؟ لا انتوا لازم تشوفوا صوت يا جماعه. ايوه. And best of all, I
when I learned that our borders and our obstacles can only do two things. One, stop us in our tracks, or two, force us to get creative. I did a year of research, still couldn't figure out what kind of legs to use, couldn't find any resources that could help me. So I decided to make a pair myself. My leg maker and I put random parts together, and we made a pair of feet that I could snowboard in. As you can see, rusted bolts, rubber, wood, and neon pink duct tape. And yes, I can change my toenail polish. It was these legs and the best 21st birthday gift I could ever receive, a new kidney from my dad, that allowed me to follow my dreams again. I started snowboarding, then I went back to work, then I went back to school, then in 2005 I co-founded a nonprofit organization for youth and young adults with physical disabilities so they could get involved with action sports. From there, I had the opportunity to go to South Africa, where I helped to put shoes on thousands of children's feet so they could attend school. And just this past February, I won 2 back-to-back World Cup gold medals. ده تقريبا انتوا تقريبا شفتوا الفيديو ده، تمام؟ البنت كانت كل ازمتها في ان هي مش عارفه ازاي تحقق احلامها البسيطه اللي هي بتاعت الرياضه نفسها، تمام؟ في حين ان بعض الناس او اغلب الناس هنا في مصر مشاكلهم مصيريه ومهمه جدا. فبالتالي الاصرار او الدافع اللي يخلي الشخص يعمل كل اللي هي عملته ده يولد عندنا دافع اكبر ان احنا نلاقي حلول اكبر من كده، صح؟ دي اهم نقطه بغض النظر عن اي شخص. انا بتكلم عن الانسان دلوقتي. حضرتك او حضرتك اي مشكله تمر بيها لازم تلاقي عندك الدوافع، تمام، اللي تخليك توجد حلول وتخرج من المشكله دي. حاجه من الاثنين، يا اما تفضل في المشكله وتفضل في المكان اللي انت فيه، او ان انت تبتكر حل وتخرج من المشكله، وساعتها هتحقق نجاح اكتر من لو المشكله دي ما كانتش موجوده في حياتك. تمام؟ انا تقريبا كده خلصت، وان شاء الله ناخد بريك نص ساعه ونرجع بعد الصلاه. واشكركم واتمنى اكون ان انا افدتكم لو بحاجه بسيطه. شكرا.